Hey mga paps, so today will be the second modification sa Mio i125 ko. First modification, yun pala, yung tawag dyan, muffler. And then, ayun, nabentahan ako ng kaibigan ko. This is supposed to be a switch. Parang LED lamp siya, supposed to replace yung light dito. And then this is going to be the switch. This is supposed to replace this. So kita nyo naman, yung Mio i125, it came with no switch dun sa headlamp niya. So meaning, eto, papalitan natin siya, and then we're going to install this as well. So again, this is supposed to replace this. Parang ganyan dapat siya. And then yun, so let's see if what comes up next. Yan pala yung brand ng switch, tsaka yung lamp or headlamp, LED headlamp ito, and this is the brand. I don't know kung maganda to, I'm not sure, we'll see. Wala naman akong idea sa mga ganito, pero yan yung ano niya, pinaka brand. And then park lights, orange yung kulay. So this is supposed to replace the light that comes up in here. Hindi yung dito sa sa tawag dito. Hindi yung dito sa signal light. The light that's supposed to come up here and here. Ito yung park light. So yung original kasi is parang parang wala lang. And then we'll try to use this. Orange daw yung kulay niya. So install natin siya, and then we'll see if tawag dito, anong magiging itsura niya. But first, I'm going to show you the before and after. Hold on. So ito lang yung regular light niya, yung stock light. And then ito naman yung park light, bale. So parang magkakulay lang sila. And then yung orange na eto, LED na park light, orange daw yung magiging kulay niya. So let's see, after nila ma-install, we'll see kung ano yung magiging improvement. Yung nga pala, 1 year and like 2 months na nga pala tong motor ko. Yan may basag na. So papalitan din natin yan in the future pag may pera na. Okay? A few moments later. Okay, so yun mga paps, na-replace na natin yung headlamp. Ito yung original, yung stock, na-replace na natin siya. And then ito naman yung sa tawag dyan, sa park light. Etong switch na-replace na rin natin. Eto na yung bago. Nakita nyo yung original, walang switch sa headlamp tsaka sa park light. Bale, starter lang talaga siya. That means, pag start ng motor mo, parang umaandar rin pati yung tawag dito, headlight tsaka yung park light and everything. So yung bago is, etong switch na bago is may switch na siya. Ito yung starter, at saka ito naman yung park, tsaka ito yung headlight niya. Yun. When it comes to quality, parang pare-pareho lang halos. Mukhang mas maganda pa nga itong pinalit. Mukhang mas matibay pa yung plastic na ginagamit. So yung park light pala, it turns out na violet. Ewan ko lang kung hindi hinuhuli to. Mamaya papakita ko pagka didilim, kasi ayan, maliwanag pa. So mamayang gabi papakita ko sa inyo kung anong magiging itsura talaga niya. When it comes to siguro nakikita niyo naman na before sa ibang mga motor. Yan, start natin. Yan nga pala yung niya, headlamp na napalitan
sobrang liwanag talaga niya. Yan yung low, tsaka check natin yung high. Yan, low tsaka high. Bale, yan yung parang itsura niya, sobrang liwanag. Ewan ko lang kung street legal to, pero kung sakaling huhulihin man, tatanggalin na lang natin ulit. Mamayang gabi papakita ko sa inyo kung anong magiging itsura niya sa gabi. A few moments later. So yun mga paps, yun yung itsura niya pagka gabi. Kung pwede, pa-subscribe naman dyan mga paps.